Sanibonani bafundi grade 12 emakhaya sesiphinde sahlangana futhi kulesithathu ntambama. Bafundi grade 12 ngiyethemba ukuthi njengoba kuyi lockdown anikho emaholidini, niyaqhubeka niyafunda, niyabukeza umsebenzi wenu. Bafundi grade 12 sizoqhubeka nayo i-financial mathematics, kodwa namhlanje sizokwenza into nje encane ukuze sizokwazi ukuthi siqhubeke nayo i-financial mathematics esenza ugrade 12. So uma uzokhumbula kahle ke mfundo grade 12 ukuthi yonke into yethu iqale la khona ebesichaza khona ukuthi i-financial mathematics isinikeza amamaki angango-15 kwi-final exam, and sasesizisho izinto ezi-expected noma izinto ey'lindelekile ukuthi umfundi grade 12 azazi. Sakhuluma-ke nge-compound interest, sakhuluma nge-reducing balance method okuyiyona i-compound interest, sakhuluma nge-depreciation la khona sasibukela khona indaba ye-book value nendaba ye-scrap value, kanjalo sabuka indaba ye-timeline. Umsebenzi grade 11 wonke lowo ngisakhuluma ngawo, compound interest and simple interest, noma mongathanda ukuthi compound interest usebenzisa igama elithi reducing balance method. Uma ungafuni ukuthi straight line method, simple interest isebenzisa igama elithi straight line method. Sakhuluma ngo-appreciation la khona if uthenge umuzi, ngoba umuzi uya-appreciate noma i-land. Noma kanjalo sakhuluma ama-investment ukuthi uma izinto za-appreciate sisebenzisa i-sign ewu-plus, kodwa masikhuluma nge-depreciation sisebenzisa i-sign ewu-minus. Bese sikhuluma-ke last week sikhuluma kabanzi nge-timeline esathi iyona-ke i-timeline ekwazi ukuthi sisize ukuthi sibone ukuthi kwi-period osuke ubeke ngayo imali iziphi izinto ebezenzeka. Sathi oqala kungenzeka kube mhlampe ubeke imali waphinda futhi wenza amanye ama-deposit along le period le mhlampe obubeke ngayo imali, noma kwesinye isikhathi kungenzeka kube uxakekile wangena ey'kweletini wenza ama-withdrawals, noma kwesinye isikhathi kube ne-change kuma-interest rates. So ilokho ekade sikubukeza kakhulu last week. Sizoqhubeka-ke ngeviki elizayo sesibuka kahle hle indaba yelokhuzana, indaba grade 12 sesibuka ama-annuities, kodwa-ke angizowachaza, sizokhuluma ngakho ngeviki elilandelayo. So umsebenzi lo esesiwubukezile i-depreciation, saqhubeka njalo umfundo grade 12, sakhuluma ngokushintsha ukuthi uma i-interest yakho i-compounded wenze njani, uma i-compounded annually noma yearly, u-I wakho awumshintshi, umfaka njengoba unjalo, noma iphesenti lakho kanjalo neminyaka. Kodwa uma compounded semi-annually kuba nama-changes enzakalayo, noma in other words ila esathi khona uya-adjusta khona, u-adjusta u-I bese u-adjusta nobani na no-N. Sakhuluma nge-timeline ukuthi i-timeline yethu kusuke kahle hle kunoshintsho lenzakalayo. Ushintsho lungaba kathathu, lungaba ushintsho le-interest rates, noma kungaba ushintsho lama-deposits, okusho ukuthi lo muntu bekade deposit imali, noma okanye kungenzeka kube mhlawumbe ama-withdrawals akade ewenza lo muntu ngezimo zempilo zokuxakeka. So namhlanje-ke bafundi grade 12 ngifuna sibheke kakhulukazi indaba ye-nominal interest, noma nominal interest ne-effective interest. Mhlampe indaba ye-nominal interest uzongizwa kahle mase sengiyichaze kahle, ngoba izophinde futhi ihlehlise back kwimsebenzi esesinjani na esesiwenzile. Yini i-nominal interest ne-effective interest? Ngithi-ke mina i-nominal interest is an interest which ama-financial institution quotes noma ibhenki eliyi-quote-ayo.
Sisho ukuthini ngalokho ukuthi kukhona i-interest equote-iwe? Ingoba kukhona i-interest equote-iwe bese kuba khona i-interest e-effective, kusho ukuthi i-interest osuke uyinikeziwe. Kunomehlo phakathi kwento equote-iwe, uma uhambe uyoquote mhlawumbe uquote-ela ubiya ekhaya kini akusho ukuthi that will be the price ezoba effective. Ungaquota nje uthi uyabuya ngelinye ilanga ufike ama-price esenjani na eseshintshile. So ukuze si-understande kangcono ke indaba ye-effective interest ne-nominal interest, nasi isibonelo. Kuthiwa lana 2,000 rand is invested for 1 year at 18% per annum without monthly compounding. Kusho ukuthi kubekwe imali engango-2,000 rand la for unyaka owodwa and ibhenki lami offerisha lo muntu 18%. Kodwa bathi la without monthly compounding kusho ukuthi i-interest la ibingangeni njalo ngenyanga. Kusho ukuthi i-interest la ingene kanye ngonyaka. So uma senza i-calculation yethu ke sizothi 2,000 rand into 1 plus 18% exponent 1 ngobunyaka uwodwa. So uzobhekisisa kahle-ke ukuthi ayikho i-adjustment eyenziwe laphaya kwi-interest rate, ayikho futhi i-adjustment eyenziwe kwini na ku-end omele ini na i-period yakho. So uma ushaya i-calculator lapho uzothola imali engango-2,360 okuyiyona mali azoba nayo ekupheleni kwani na konyaka. Kodwa uma kuthiwe u-2,000 rand is invested for 1 year at 18% per annum with a monthly compounding. Amagama ekufuna siwanothe kakhulu lapha ya kulokho kokuqala ngithe without monthly compounding. Kulokho kwesibili esengikhuluma ngakho ngithi manje monthly compounding. Ilezo zinto engifuna engigqamisayo kakhulu. Monthly compounding and without monthly compounding. Kusho ukuthini ke manje mangithi monthly compounding? Kusho ukuthi i-interest la ingena njalo ngenyanga. Kusho ukuthi January 31 ngene interest, February 28 ngene interest, kanjalo March ngene interest ekupheleni kwenyanga kuze kuphele injani inyanga engaki ezo-12. So uma sikwenza ke nge-calculator noma sesi-calculator kuzobe ku-2,000 into 1 plus 18% divided by 12. U-12 lo kusho ukuthi sekune-adjustment esesiyenzile. Umnyaka ubuwodwa, so 1 times 12 kuzoba u-12. So i-answer yethu esizoyithola lapho sithola imali engango-2,391 rand 24 cent. So uyabona ukuthi sekunomehluko okhona la ukuthi umuntu obeke imali engango-2,000 rand ibhenki lami offerisha u-18%, la ngamcompoundela monthly. Lo muntu uthola imali engango-2,360. Kodwa uma futhi omunye ebeke imali engango-2,000 rand kodwa ibhenki lami offerisha u-18%, kusho ukuthi i-percentage la iyafana. Kodwa umehluko okhona ile ndaba ka-monthly compounding ukuthi lo i-interest ibingena njalo ngenyanga kanti lo i-interest ingene once off. So uyabona ukuthi lo imali abanayo igcina inkulu kunale mali le esuke injani na i-investwe without monthly compounding. So u-2,391 rand 24 cent. Kusitshela ukuthini ke lokho mfundi wama grade 12? Kusitshela ukuthi right, sidlulele ku next slide. Kusitshela ukuthi la uma sizobheka ke i-percent lo muntu alitholile le interest, i-percentage interest ayitholile, uyibala kanjani ke? Abantu bafunda ugrade 12 bayazi ukuthi i-percentage ibalwa kanjani, percentage interest. Uzothi ke loya 2,000 rand le mali ayitholile engango 2,391 rand 24 cent uzothi minus kuyona u-2,000 bese uzothola ukuthi
imali ozoyithola lapho u391 rand 24 cent. Kusho ukuthi i-interest leyo ayitholile, inzuzo ayitholile yu391 rand 24 cent. Kodwa mawusubala ke i-percentage, ngoba kunomehluko phakathi kwe-interest ne-percentage interest. La ngikhuluma nge-percentage interest. I-percentage interest ke izobe yu391 rand 24 cent divided by 2000 multiplied by hundreds. Lokho kuzokunikeza inina u-19.562%. Now uzobona la ukuthi nakho kuthiwa la note that this is higher than the quoted 18%. Kusho ukuthi uye mawuqala ubhekisisa kahle uyabona ukuthi lana bekade kuthiwe lo muntu unikezwe u18% okuyi-interest. Kodwa mase ubhekisisa kahle akanikezwanga ubani u18% interest ekade icharge ku-2000 rand. So siyabona ukuthi u18% ubukade uyi-quoted interest, kodwa u19.562% uyona osunjani na osube effective. So siyaqala uyakwazi ukubona manje umehluko phakathi kwani na kwe-nominal interest nani na ne-effective interest. Now kuthiwa lana if we use the rates of 19.562% per annum compounded annually, the accumulated amount would be the same as 18% compounded monthly. Basitshela ukuthi la uma kuwukuthi usuthatha lo 19.562 o compounded kodwa annually, uzobe ulingana ngqo noma usebenzise u18% kodwa u18% osuke unjani na osuke u-compounded bani wona monthly. Mhlambe mangayibhala phansi lento ngiqonda ukuthi uma u2000 rand into 1 plus ngithe u19.562%, ngithi uyalingana this is compounded njalo per annum. Ngithi uyalingana ke nomuntu o-investe u2000 rand kodwa yena 1 plus wasebenzisa bani na u18%. Lo 18% wona kuthiwe unjani u-compounded monthly. Kusho ukuthi nelapha ngizodivide ngobani na ngo12. Exponent bani 1 times 12 lapha phezulu ngizofaka bani na u12. So uma la ngingadivide ngo2000 rand indawo zombili engikwenze ka left ngikwenza ka right ngo2000 no2000 rand, kusho ukuthi kungitshela ukuthi la u1 plus 19.562% uyalingana no1 plus 18% over 12 exponent 12. Mhlambe nje for the sake of interest singakwenza nje sisicalculator lento engiyishoyo. So what we are saying, brackets 1 plus 19.562% close brackets exponent 1, ngithola imali ngithola u1.19562. Angeke ngibuke ngala ka right ukuthi ngakhona kunjani ukuthi ngiyamthola ini lo 1.19562. La ngithi nike u1 plus brackets 1 plus then fraction button 18%
18%, which is compounded monthly, close brackets, exponent 12. Yavela le number engikhuluma ngayo u1, 1,9562 monga uthi around off lapha ya. Kusitshela ukuthini ke lokhu? Kusitshela ukuthi kukhona iformula la esicreateile. Ngoba kusitshela ukuthi la kokuqala i-nominal interest u-18% lo ekukhulunywe ngawo lapha phezulu uyi-quoted interest bese kuzothi u-19,562 is an effective interest, iyona interest which was charged for lo muntu lo, kodwa u-18% was what? Was quoted. So lokhu kusitshela ukuthini? Kusitshela ukuthi sithe i-effective interest rate yethu u-19,562%. Sithi ke uyalingana uma i-compounded annually, iyalingana no 18% kodwa compounded banina monthly. Angiphinde futhi lento engishoyo. u-19,562% compounded annually uyalingana no 18% compounded monthly. So lokhu kusitshela umehluko phakathi kwani na kwe-effective interest nani na ne-effective interest nani ne-nominal interest. La grade 12 sesikwazi ukugenerate ke iformula. Uma uzobheka kulento engiyibhalela phansi ngithe 1 plus 19,562. U-19,562 umele i-effective interest rates, I-effective. Ulingana nobani? Ulingana no 1 plus 18%. U-18% lo bafundi bami ba grade 12 umele bayena u-I nominal. Uyalingana ke no 18%. U-I nominal wami it's compounded bani na monthly. Okubani loyo oku-N. So la bafundi ba grade 12 siyabona ukuthi sekuneformula esiphumile la. Iformula le ekwazi ukuthi isisize ukuthi sikwazi ukucalculate i-nominal interest rate noma isisize ukuthi sikwazi ukucalculate inina i-effective interest rate. Iformula yethu ke ithini ke? Nansi lapha ngibhalile. Iformula ithi 1 plus I effective is equal to bani na bracket 1 plus I nominal over N all exponent N. So yona formula ke la esideriveile from le investigation ekade senza yalo muntu okade eno 2000 rand ibhenki laselim offerisha u-18%. Lo 18% esithe wenziwe ngendlela eziwu2. Oyokuqala indlela ukuthi kwaku-without compounding, kodwa leyo yesibili kwaku-with compounding. So siyawubona ke umehluko la ukuthi uma sikhuluma nge-effective interest rate sike sikhuluma nge-interest which is effective. In other words, iyona interest ngqongqongqo osuke uyichargiwe leyo. Kodwa i-nominal interest it is the quoted, kusho ukuthi iyona interest le osuke uhambe uyiquotile wena. Kodwa uma sekufanele unikezwe bangakunikeza le quotiwe bakunikeza le njani na effective. So laphana ke siyatshelwa ke ukuthi u-I effective umele ukuthini?
I effective umele effective interest rates, bese kuzothi u-I nominal yena umele u-nominal interest rates, bese kuzothi u-N umele the number of times i-interest received a year, noma it's a compounding compounding period. Njengoba kade sibone ekuqaleni ukuthi compounding period yami kade kubani na, kade ku-12 months. So iyona ke formula ke bafundi ba grade 12 le best describer umehluko phakathi kwe-effective interest nani na ne-nominal interest. Ake sidluleke sike senze ibonelo ke based kule formula le esesitholile esesizoyisebenzisa. Nansi example yethu yokuqala, ithi example yethu yokuqala, determine the effective interest if the investment earns an interest at a nominal interest rate of 11.5% per annum compounded quarterly. Now, yini ke esiyaziyo ekufanele sibe aware of la. Ngokuqala ukuthi bathe determine the effective interest. Kusho ukuthi sifuna i-effective interest rates. Nali igama elibalekile lapha ya, effective interest rates. So effective interest rates basinikeze inike bona. But if investment it earns an interest at a nominal interest rate, or kusho ukuthi basinikeze u-nominal interest. So okokuqala ke sizokwenza thina ukusebenzisa iformula yethu. Ithini iformula yethu? Ithi 1 plus I effective is equal to into 1 plus I nominal over n exponent n. Sikhumbule u-n sithe umele i-compounding period. U-I-N umele u-nominal interest. Bese kuzothi u-I effective umele u-effective interest rate. So equation ke ithi asithole i-effective interest rate. So this will be u1 plus I effective is equal to 1 plus i-nominal interest ngiyithatha lapha nansi abanginikezile bathe 11.5%. Lo 11.5% bafundi ba grade 12 unjani wona? It's compounded quarterly. Kusho ukuthi u-N wami lapha uzobe ubani na ewu4 ngoba phela bathe it's compounded bani na quarterly. Bese kuthi u-N futhi i-exponent yami lapha ngizofaka bani na u4 ngoba bathe it's compounded quarterly. Right. So sekukusebenzisa ke nje i-calculator abafundi ba grade 12 ukuze sifinyelele kwi-final answer. So esikwenzayo ke sithi bracket 1 plus a fraction button which is 11.5 shift percent over 4. Then close brackets exponent 4. Bese sithola bani ke? Sithola u1 comma 12005511289. Ngala ka left hand side nginobani? Ngino 1 plus I effective. Sikhumbuzane ke bafundi bami ba grade 12. Ngathi mina siqala nje ukwenza financial mathematics, you do not round off i-answer yakho uze uyi-round off ekuphi in your final answer, so that you will get an accurate noma a correct answer. So ingakho ke lezi number lezi ngiyifake zonke nganga-round offer. So ngithatha lo 1 lo ngimletha ngala, kusho ukuthi I effective wami, I effective uzobe lingana no 1.1 2005511289 minus 1. So I'm minusing 1 la. So I will get, okay, khona iphutha nje lincane, all right.
minus 1. Right, so I effective ulingana no 0,12005511289. Because ngikhuluma nge-interest rate ke la, I'll have to multiply this ngobani na ngo-hundreds. So multiply by hundreds. Okay. So angeke ngikwenze nje konke. So u-0,0,12005511289 multiply by hundreds. So ngithola nje u-12% I effective is equal to 12%. So kusho ukuthini ke lokhu bafundi ba grade 12? 9 ngifuna siqaphelisiseke kahle ke ukuthi ngaso sonke isikhathi i-nominal interest ihlale incane kunani na kune-effective interest. Uma uzobhekisisa kahle i-nominal interest lapha ya, so I nominal ekade simnikeziwe bekade ku-11.5%, kodwa i-effective interest esesiyithola I effective sithola yubani na yu-12%. Kusho ukuthi lo muntu lo wayekade quote ibhenki lami quotela u-11.5%. Uthe nje iphuma nje eyabasala yaba effective kwase kuba ubani na u-12%. Asike senze isibonelo sesibili sibone ukuthi sona sithini. Kuthiwa lana calculate the nominal interest rates compounded monthly if the effective interest rate is 10% per annum. So la abafundi ba grade 12 kuthiwa asicalculate ke i-nominal interest. Basifuna yona i-nominal interest. Sikhumbule le question le ngenhla bikade isiyona ifuna ini i-effective interest rate. So i-nominal interest siqala ngeformula abafundi ba grade 12. Formula ithini? 1 plus I effective iyalingana is equal to 1 plus I nominal over n exponent n. Sinikezwe inike la, sinikezwe u-10% per annum. Kusho ukuthi la I have 1 plus 10% okuyena effective interest loyo, because bathi angicalculate u-nominal interest is equal to 1 plus nominal interest angiyazi, kodwa le nominal interest bathe ene is compounded monthly. Kusho ukuthi u-n wami ngizofaka bani na u-12, exponent bani nalapha phezulu ngizofaka u-12. So sengishaya i-calculator ke bafundi bami. So nje u-1 plus 10%. Ngokuqala lokho 1 plus 10 shift percent kunginikeza lokho u-1,1. So ngala I have 1,1 is equal to 1 plus I nominal over 12 exponent 12. So ngenze njani ke manje bafundi bami ba grade 12? Ngizama ukuxosha u-12 i-exponent leya ewubani na ewu-12. So kubalulekile ke bafundi ba grade 12 ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uxosha i-exponent u-introduce i-root and nth root. So kule case ngeke kube i-nth root ngoba ngiyazi ukuthi ubalo lapha u-12. So this will be a 12 roots. So I'm introducing a 12th roots. So okwenzeka left ukwenza nakuphi naka right. So this 12 naleya 12 they cancel. Kusho ukuthi ngala ngizoba nobani ke shift, then I'm putting 12, then 1,1. Ngibe sengithola ke u-1,079,741,043 is equal to osekusele ngala ka right kusele u-1 plus I
nominal over 12. Nansi into esele. So ngithatha lo 1 ngiyamtransposa. Mangimtranspose ushintsha isign kusho ukuthi I am subtracting. Kusho ukuthi answer minus 1 kunginikeza u-0.0079741443 is equal to I nominal over 12. So kufanele ngenze I nominal is subject of the formula. So answer, I will multiply that by 12 because I'm doing a cross multiplication manje. So multiply this by 12. Ngibe sengithola u-0.09568968515 is equal to I nominal. Sikhumbuleke i-interest le ngiyicalculate-ayo ekufanele ngaso sonke isikhathi ibe njani? Ibe ine percentage. So lo 0.09568968515 I'm multiplying it by bani? By hundreds. So ngimultiply ngo-hundreds la. So multiply this by hundreds. Then sengithola bani na? Sengithola u-9.56. 9.56%. Nje 57 if I round off. 57% is equal to I nominal. Now, umuzo kwakhe isense kulento engiqeda engikhuluma ngayo umfundi ka grade 12 uzobona ukuthi it does make sense. La bebesinikeze i-effective interest rate ewu-10%. Kusho ukuthi I-effective wethu I-effective bukade u-10%. Kodwa u-I nominal wami esengimthola ewu-9.57%. You will see ukuthi kunomehluko la. U-nominal interest muncane kunobani na? Kuno-effective interest. Lento kade ngisho ukuthi ngaso sonke isikhathi lokho kade ukuquothile kuba kuncane kunalokho kunjani na? Okuba effective. Asike senze i-example yokugcina ngci yelokhuzana ye-effective interest rates nani ne-nominal interest rates. Khumbule mfundi wami umsebenzi wa grade 11 obe nebhadi nje wena ukuthi ungakwazi ukwenza ngonyaka onjani ophelile. So sesiucover la ka grade 12 then ngesonto elizayo sobe sesiqala wonke umsebenzi wa ka grade 12. So i-question elandela la ithi calculator the nominal interest rates compounded quarterly if the effective interest is 11.7%. Okwesibili nala kuse umbuzo ocishe ufane nalo esiphuma kuona. La kuthiwa sifuna i-nominal interest rates, so formula 1 plus I nominal, sorry 1 plus I effective uyalingana into 1 plus I nominal over n exponent n. So esikunikeziwe ke la i-effective interest rate bathi ubani na u11.7% ulingana into 1 plus I nominal asimazo nominal interest wethu, so I nominal over n. Sike sifundeke kuthiwe calculate the nominal interest rates compounded quarterly mangaka ama-quarters onyakeni awu-4 kusho ukuthi n wethu sifaka bani laphana u-4. So nalapha kwi-exponent yethu sifaka bani na u-4. Right. So sisebenzisa i-calculator. Engeke ngikwale kakhulu bafundi ba grade 12 ukuthi umuntu angasebenzisi i-calculator angayijwayele. Sebenzisa i-calculator eyodwa khani ngaso sonke isikhathi uzoyijwayela i-calculator. Especially la kwi-financial mathematics. Right, so 1 plus 11.7 shift percent
So it's 11, 1 plus 11,7 shift percent. Ngithola u1, 1,117 is equal to 1 plus I nominal over 4 exponent 4. Right. So kufunala ngixoshe leya exponent ke manje ewu4 lapha ya. Bese sikhulumile ekuqaleni ukuthi uma uyixosha uintroducer an nth roots. So la ngesithi nth roots ngoba lo n siyamazi ukuthi ubani u4. Kusho ukuthi ngi-introducer the fourth roots. The fourth root. So engikwenza ka left ngikwenza naka right. So ndawo zombili ngifake i-fourth roots. So i-fourth root ke i-fourth root ka 1,117. 1,117. The fourth root iba ubani na? Okay. Shift. So 4, 1, 1,117. So sithola u1,02807776506 is equal to ngala ozobe kusele ngoba lo 4 cancels lo 4 ngaphandle kusala u1 plus I nominal over bani over 4. Right, sesiyazi ke bafundi ba grade 12 ukuthi siminaza u1 equal to minus 1. So uma minus u1 ngoba siyamtransposer kuphuma u0,02804776506 is equal to I nominal over 4. Same answer, we'll multiply it. Multiply ngo 4. Uma multiply ngo 4 sithola u0 because ngiya cross multiply la. Sithola u0,112,191,06025 is equal to I nominal. So in a percentage, you multiply ngobani na go hundreds. So uma multiply ngo hundreds, multiply by hundreds. Then ngibe sengithola u11,22% uma u round offer ngoba kahle kahle u11,219. So uma ngi-round offer into 2 decimal places kuzobe ku11,212%. Okuzoba ubani loyo u-I nominal. Again, uzobona umehluko la. The effective interest rates, I effective, ekade simnikeziwe bekade kubani 11,7%. Kodwa unominal interest, I nominal, engiqeda kumthola manje, ngimthola e11,22%. Kusho ukuthi kunomehluko la phakathi kwe-quoted nani na ne-interest that was actually given for this. Sidluleke bafundi bami ba grade 12. Sesesa ngasemaphethelweni. What I want us to look at, siya recapa yonke into bese siyenzile. But recapping, I want us to look on solving equations using laws of exponent and logarithms. Because la bafundi bami ba grade 12, uma sikhuluma
nge-compound interest noma nge-reducing balance method. Compound interest noma esingathi i-reducing balance method. Siyazi ukuthi iformula yethu ithi A is equal to P into 1 plus I exponent n. Lokhu kudependa ekuthenini, were we talking about something that is appreciating noma were we talking about something that is what? Depreciation. So if we are talking about appreciation, automatically we'll put plus. Kodwa for depreciation, A is equal to P into 1 minus I exponent n. So this one sikhuluma nge-depreciation. Right. So kusho ukuthini ke lokhu bafundi ba grade 12? La bafundi bami ba grade 12 siyazi ukuthi u-A umele accumulated amount. Noma lokho sikubiza ukuthi it's a future value. Kodwa u-P wethu siyazi ukuthi umele i-principal amount noma mothanda ungathi i-initial amount. Bese sizoba no-I omele i-interest. Sikhumbule i-interest should be in a percentage. Bese kuzoba u-N wethu omele i-period noma esingathi yini isikhathi. Now uma uzobhekisisa kahle konke lo msebenzi sesiwenzile sikwazile ukuthi sicalculate u-A the accumulated amount. 2 sakwazi ukucalculate i-principal amount. 3 sakwazi ukucalculate ini na i-interest rates. Iyodwa nje iphathe besingakayenzi eyokucalculate u-N which is ini i-period noma ini na isikhathi. Now indaba ngigcine nge-period noma isikhathi ukucalculate u-N. It's because u-N usebenzisa a new method esibiza ngokuthi ama-logarithms. Mhlambe leli gama lithi logarithms umfundi wama grade 12 uzolikhumbula ukuthi sikhulumile ngalo ngalesikhathi kade sikhuluma ngama-inverses. Sikhuluma ngama-inverses if ukade une-exponential function ufuna i-inverse ye-exponential ila khona esi-introducer inina ama-logarithms. So nalana ke bafundi ba grade 12 uma sifuna u-N ila khona esizobe sisebenzisa the same method esasisebenzisa kade senza njani na sithola i-inverse yani ye-exponential. Asike senze ke i-example yalento engikhuluma ngayo. Kuthiwa la an investment of 25,000 grows into an amount of 55,267 rand 4 cent. If the account offers an interest rate of 12% per annum compounded annually, for how long was the money invested? So uma lento nje sengikhuluma ngezinga eselithe ukuba xaxa ngoba sengiyifundisile sesikhulumile ngezinto eziningi. Ngingathi mina kuthiwa lana u25,000 grows to an amount of 55,267 rand 4 cent. If the account offers an interest of 12% per annum compounded annually, kusho ukuthi this is with nominal interest. This is not an effective interest, with nominal interest. For how long will the money, was the money invested? Igama lithi how long usuke ukhuluma ngesikhathi lapho usuke ukhuluma nge-period. How long? Or how long it could be seconds,
minutes, hours, days, weeks, months, years, and so on and so on. So njengoba bethe how long la, usuyakhumbula ukuthi u-n wakho umele iperiod noma umele how long. So our formula, A equals to P into 1 plus I exponent n. So we are looking for n. So u-A wethu ngokulokhu abasinikeze wona. Ngoba kuthiwe i-investment grows to bani 55, njengoba ithi grows kusho ukuthi i-future value isuke isiwu-55,000 267 rand 4 cent. Bese kuzothi u-P, the principal amount noma the initial amount that was invested was 25,000. Bese kuzothi u-I wethu bathe u-12%. The 12% is compounded annually. So in other words, without effect, without a compounding period. So n wami uzobe ubani na? Uzobe unknown. So sengiya substitute ke. So 55,267 rand 4 cent is equal to 25,000 into 1 plus I, so 12% exponent n. So ngizama ukwenza u-n i-subjects of the formula. Toqala engizoyenza, I'm dividing by 25,000. 25,000. Ukwenzeka left, ukwenza naka right. So I have 55,267 rand 4 cent divided by 25,000. And kunginikeza u-2,210,6816 is equal to ngala kuselibani u-1 plus 12% exponent n. Right. Kusho kusinike lokhu bafundi bami ba grade 12. Now sefika ke le part le yokuthi ngenze u-n i-subjects of the formula. Now umthetho wama laws of exponent uthi kukhona i-base bese uthi kukhona i-exponent. I-base lapha ya u-1 plus 12%. This is the base bese kuzothi exponent kuzoba u-n. So uma ke ngi-introduce ama-laws of exponent, ama-laws of logarithms, I'm making n the subjects of the formula. So n would be equal to a log. I-log iba ne-base nayo. Kusho ukuthi this is a log ngoba lo kade eyi-base kuma-exponent kufanele aqhubeke abe yi-base nakuma-logs. This is i-law yama-exponent. Uma uzokhumbula kahle sasenza ama-inverses. Okade eyi-base kuma-exponent kufanele aqhubeke abe yini na? I-base nani na? Nakuma-exponent. Mhlambe ake ngibhale nje some short thing la eceleni yami ezothi log a base 3. Mobiza le nto leya uthi log a, u-a lo bese kuzothi u3 is a base. So log a base 3. So nala n is equal to a log 2,2106816. Base, i-base yami ekade lapha kuma-exponent must come back futhi ibe yini na? Ibe i-base. So 1 plus 12%. Close brackets. So uma ke sengiya kwi-calculator nangu log wethu lapha abafundi bami ba grade 12 ngiyafaka nje konke kufanele ngikufake. So log 2,210,6816 16 bese ngiya lapha ngiyofaka i-base
brackets 1 plus 12% shift percent. Balekile bafundi bami ba grade 12 ukuthi uyiqaphele izinto. Abanye bafundi ba grade 12 u12% babuye bangamfaki as 12% bamfake as u12. We are talking about 12% la. So uzobona ke mfundo wama grade 12 ukuthi u-n wethu la simthola ewubani na ewu7,0000076. So if you round off, that is 7 ngqo. So this is 7 years. So kusho ukuthini ke? Kusho ukuthi uma umuntu einveste imali engango 25,000 wa receive imali engango 55,267 rand 4 cent and bemnikeze i-interest rate ka 12% compounded annually egcineni leyo mali ukwazi imali engango 55,000 ukwazi ukuyithola uma u25,000 uzohlala iminyaka engango 7 years ebank. So sibheke i-example lesibili kuthiwa la how many years it will take for an investment earning 7.5% compounded monthly to triple. So one of the interesting questions la ngoba omunye angabuza ukuthi ene imalini ebekade ifakiwe. Well angitshelwanga ukuthi imalini ebekade ifakiwe kodwa engikwaziyo futhi ngazi ukuthi le mali egcineni izokwenza njani na izotriplisha. Okay, so asike siqale ngeformula yethu. So A is equal to P into 1 plus I exponent N. So ngifuna u-A wami, ngifuna ubani u-P wami, ngifuna u-I bese ngifuna u-N. Asiqale ke ngo-A. U-A basitshela ukuthi le mali le izotriplisha. Kusho ukuthi mayitriplisha we don't know ukuthi imalini. So every time mathematically if you don't have a known, we make it unknownable x. So la kusho ukuthi uma efake an x amount, so that x amount up loyo kusho ukuthi for ukuze itriplishe this should be bani 3x isitriplishileke. So interest rate yethu bani na u7.5%. But a compounded monthly, so with effective interest, so I'll divide this by 12. So n wami I don't know, so it's an unknown. So we substituting again. So with A, instead of A, I'm putting 3x is equal to P. Ngifaka x into 1 plus I wami, it's 7.5%. With effective interest exponent n. Right, so into yokuqala engiyenzayo I divide both sides by x. X cancels x, so I'm left with 3 ngala is equal to 1 plus 7.5% over 12 exponent n. So I'm making n the subjects of the formula. So n is equal to sikhumbule njalo mangenzo n is subject of the formula, I'm introducing logs. So this would be n is equal to a log, sikhumbuzane okade base will remain the base. Ubanade base kusho ukuthi this is a log 3, then ibase yami bekade kubani? Bekade ku1 plus 7.5% which is compounded monthly. So sekukushaya nje calculator. So a log 3 bese kuzoba u1 plus fraction button 7.5 shift percent ngenza short ngishaya percentage over 12. Then I close my brackets. So ngithola ke ukuthi ubani la, ngithola ukuthi u176. Okay, ngoba kufanele le mali yami ngiyilokhuzana. So n is equal to 176.32. Kodwa ngoba kufanele ngiyise
ngoba it's kusho ukuthi inyanga lezi bafundi bami ba grade 12 zo 176 months kuze ngiyishintshe-ke ngiyise in years I can just easily divide ngobani na ngidivide ngo-12. So if I divide this by 12 divide this by 12 then ngiyabona ukuthi u-n wami ubani u-14 years if you round off. Oh, so u-15 years if you round off. So basically ilokho nje bafundi bami ba grade 12. So siyabonga kakhulu ithuba, sibonge ku-Ithala na ku-Go Digital SA. Sizoqhubeka ngesonto ezayo bafundi bami ba grade 12 sesenza umsebenzi waka grade 12. Thank you. Siyathemba nifunde kahle nasithokozela isifundo sethu sanamhlanje enisethulelwe ngezilokotho ezinhle iThala libambisene neGo Digital SA Foundation. Thamelani ke futhi esilandelayo ngesikhathi esifanayo, ningakhohlwa ukumema nabanye abafundi bebanga le-12 ukuze nabo basizakale kulolu hlelo. Uma ninemibuzo noma nifisa ukuxhumana nathi, ningasithinta ngokufaka imibuzo yenu kwinombolo yethu ye-WhatsApp ethi 068 151 1072. Mfundi, ungakhohlwa ukubhala isifundo obuza ngaso ngaphambi kokubhala umbuzo wakho. Angiyiphinde inamba yethu 068 151 1072. Siyabonga. Siyanamukela ohlelweni lwe-Ithala Edu Platform enilethulelwa ngezilokotho ezinhle Ithala kanye neGo Digital SA Foundation. Thamelani izifundo ze-mathematics, i-accounting, isiZulu ulimi lwasekhaya, isingisi, i-FAL, i-physical science, i-geography, ezobuchwepheshe, i-computer